Fanden, hier ist der Avoram zurück in Genshin Impact und wir befinden uns jetzt hier in meinem Sommer-Special. Das heißt, es gibt jetzt nochmal ein paar Folgen, die etwas kürzer sind als gewohnt. Ich versuche die so ein bisschen auf 30 Minuten plus minus einzupendeln, sodass ich auch den Sommer für euch noch füllen kann. Und wir sind jetzt hier in der Episode Wünsche. Leider hatte ich da ein kleines technisches Problem gehabt, sodass wir sozusagen schon an der Startquest sind, aber der Text geht jetzt los, also viel Spaß und ich zeige euch gleich nochmal, wo wir uns befinden. I was just joking. I've been waiting for you. Seems like someone's in a pretty good mood. Mm-hmm. Catching up with an old friend I hadn't seen in years was truly delightful. By the way, I heard that you had a duel before the throne, with a Fatui Harbinger no less. Courageous and astute. I must say, I am most impressed. Nur eine sprunghafte Idee. Defeating Signora head-on in a duel means that your strength exceeds my expectations. Still, you did end up victorious. I gather congratulations are in order. Sure feels good to finally thwart the Fatui plan for once. They caused plenty of trouble along the way, but at the very least, they didn't get their hands on another Gnosis. Wait a second. Did you say Gnosis? As in, the little thing that looks something like a chess piece? Yep, that's the one. You've seen one too? Gnosis belong to the Seven. They're what keep them connected to Celestia. Oh. What's wrong? I handed that over. You did what now? Well, how else was I supposed to save your skin from the Balladeer exactly? Es stellt sich also heraus, dass es schon längst... The Balladeer is number 6 of the Fatui Harbingers. In terms of strength, he is superior to Signora. I'm not the kind of person who risks life and limb for any old reason. You did... for once, Paimon just does not know what to say. Aber warum hattest du das göttliche Herz überhaupt? After A created her puppet vessel, she no longer had anywhere to put it. As her erstwhile closest friend, A handed it over to me, and I've kept it in the Grand Narukami Shrine ever since. She no longer needs the power of the Gnosis, and in any case, she tells me she has severed ties with Celestia. Thus the Gnosis became not only useless, but also a potential source of conflict. Is that not a good bargain, exchanging it for the one at the core of the plan? Judging by the results, at least, I dare say I struck a good deal. When you put it like that, Paimon has to agree. The Traveler is worth more than a Gnosis. Anscheinend bin ich wirklich wertvoll. Well, what's done is done, and Paimon heartily thinks we'll be getting it back now. Let's leave the past in the past. So anyway, you still haven't told us why you called us here today. It's to thank you. Really? You intend to travel all over Teyvat, and the time has come for the Inazuma leg of your trip to come to an end, has it not? As a mark of my gratitude, I will answer any questions you may have about the road ahead or the events of the past. What would you like to know about? Natürlich über meinen Bruder. Sorry, I haven't a clue. I'm also unfamiliar with the god you describe. But if you still have doubts about A, I would say they are misplaced. Not only does she not fit your description, but she voluntarily gave up her Gnosis long ago, severing her ties with Celestia in the process. Nachdem ich sie getroffen halte, fühlt es sich wirklich nicht wie sie an. That's good to hear. Otherwise, given that I'm her familiar, it could have made our relationship rather awkward, don't you think? Don't worry, we aren't looking to pick a fight with you. I wish you the best of luck. May you soon discover the truth behind it all. As for your brother's whereabouts,
I will use all the resources at my disposal to investigate it, and I will also borrow some of Ayato's people from the Shiumatsuban. I'll let you know if I find out anything. Consider it part of my means of thanking you. Dann über die Shogun-Puppe. That puppet was built with technology that has been lost to time. Perhaps she, as a god, is the only one privy to the knowledge of its origins. Still, there's one other thing on this topic that I suspect you may be curious to know. Before A began modifying her own godly form, she took it upon herself to create a prototype puppet. So, you mean there are 3 Raiden Shoguns? No, the prototype was merely a proof of concept. Its appearance and intellect were not based on A. It was a test. The original plan was for A to simply discard it. But perhaps A thought this to be too cruel, because in the end she chose only to seal the power within it. Later, this puppet wandered Inazuma as an ordinary human male with his own consciousness, until the Fatui took an interest in him. Ugh, not the Fatui. Some eccentric geniuses in the ranks of the Fatui made adjustments to the prototype, not only unsealing his power, but very likely rendering him even more formidable than his original specifications. Kann es sein? Mm-hmm. The object of divine creation is now the one who has taken possession of the Gnosis, and the prototype puppet is now known as the Balladeer. What a crazy story! It is, isn't it? Who can say whether it's coincidence or destiny? Dann wollen wir gerne mehr über den ehemaligen Shogun Raiden wissen. I'm surprised an outlander like you is aware that there was once a change of Electro Archon. Few citizens of Inazuma are aware of this. Morax told us. He said that the Electro Archon Ball has passed away. Yes. The truth of the matter is that there were 2 twin gods, Baal and Beelzebul. Twin gods? They won the Archon War together, and when Baal established the shogunate, Beelzebul became her Kagemusha, or shadow warrior. In other words, she acted as Baal's body double. Beelzebul is A, with whom we are now both acquainted. Baal's name was Makoto. As far as the world was aware, there were not 2, but 1. They complemented each other, and they ruled Inazuma jointly, so there was no need for the public to know the truth. In fact, the name Baal and the title of Raiden Shogun was understood to refer to both of them, right up until... Until what? Makoto died several hundred years ago in a war that I was not personally involved in. Since then, A has assumed the shogunate. Losing her sister must have been super hard on A. Vor Jahrhunderten? That was when A began to change. Makoto was her greatest loss. Paimon feels like she understands A lot better now after finding that out. So what kind of god was Makoto? I didn't spend a great deal of time with her, but my impression was she was a gentle god, who in each moment cherished the beauty of what was before her. Wow. Über die nächste Station der Reise. After leaving Inazuma, I think it would be easiest for you to go to Sumeru. Ooh, Sumeru! We've run into loads of scholars from there on our journey so far. Yes, well, Sumeru is the land of the god of wisdom, where the quest for wisdom and knowledge is never-ending. But their obsession gives rise to some truly inexplicable things. For example, in Sumeru, knowledge is holistically managed as a resource. Knowledge is a resource? Yes. I don't know whether it was the sages or Lesser Lord Kusanali who came up with the idea. Lesser Lord Kusanali? That's a cute name. Oh, you haven't heard. Lesser Lord Kusanali is the deity in whom the people of Sumeru place their faith. It's their chosen term of endearment for her. I'm sure you must have some things to discuss with her too. I wish you all the best. Jetzt haben wir soweit alle Fragen durch, also keine weiteren. Are you sure? Okay then. Oh,
Traveler, do you still have the omamori I gave you? Ja, ich werde gut drauf aufpassen. Keep it safe. Is that all you intend to do with it? There was me thinking that you might hang it around your neck to show off to the world, telling everyone who inquired that it was given to you by none other than Yai Miko, the wise and beautiful. Who in their right mind would do that? Okay, I'll stop. Now, a question for you. Traveler, what is your ambition? Wieder mit meinem Bruder vereint zu sein, schätze ich. I see. But that is merely a small goal, based on what preoccupies you here and now. Your ambition should be something that transcends the world below and the starry sky above. Something that shines in unison with fate itself. Perhaps the reason you do not possess a vision is that such an ambition has yet to be engendered within you. It's a possibility. Continue on your journey, and maybe that moment will come to pass. Okay. So, dann habe ich gerade gesehen, ich habe hier aktuell noch ein kleines Problem, von daher gibt es hier eine kurze Pause. So, und da geht schon weiter. Entschuldigt mich kurz für diese Störung. Ich konnte sie nicht ganz beheben, aber es zumindest etwas besser machen. Und schon geht es weiter. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt in neuen Aufträgen haben. So, und zwar hatten wir hier eben gerade noch den Akt 3 gehabt. Und jetzt sind wir hier in die nächste Mission. Okay, wir haben hier noch einen Legendenauftrag. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal diesen hier. So, wo müssen wir jetzt dieses Mal ganz hin? Das ist ziemlich weit weg. Ah ja, okay, na dann. Traveler, right on cue. Hey, Catherine! Got any new commissions for us today? Also, how come you look so happy to see us? What have you done? I went to the shrine to draw a fortune slip earlier. The shrine maiden told me that it is the season for an unexpected reunion. Catherine? Drawing fortune slips at the shrine? Is it just Paimon, or is that the most unusual thing ever? Wait, no, that's not the unusual part. We're in Lille. You went to Inazuma and back in a single day? Even I have a private life, you know. Okay, so when you say unexpected reunion, you mean running into us, right? Who can say? But the anticipation of knowing that an unexpected reunion is due is making me happy to see everyone I cross paths with today. Fair enough. Even though we see each other pretty much every day, whatever makes you happy. Ein unerwartetes Wiedersehen. Wait, are you saying? Oh, Paimon gets it. Well, let's just hope the Shrine Maiden was right. Fingers crossed we find him. I'm sorry. Did I say something I shouldn't have? You both seem a little down. Oh, it's nothing. Anyway, back to business. Do you have a new commission you want to give to us? Yes, as a matter of fact, I do. This one is from a miner. It seems to be related to investigating the chasm. Really? Does this mean the chasm's not sealed off anymore? I will leave the requester to fill you in on all the relevant details.
His name is Yue Hui, and he should be at the chasm right now. All right then. Thanks, Catherine. We'll head there right away. Very well. Ad Astra Abyssosque. This time you are truly bound for the abyss. Good luck to you both. Aha, okay. Mhm. Hi there. You must be Yuehoi, right? We've been sent by the Adventurers Guild. Ah, great. Good to meet you. Yes, I was the one who posted that commission. Wait a second. You look kind of familiar. Are you a famous adventurer or something? Es ist kompliziert. Oh, alright then. I'll start by introducing myself. I'm Yue Hui, a miner, and I received a mining permit for the chasm just recently. I have a handful of other guys in my crew. Seriously? They actually give permits out for the chasm? Yes, the folks over at Yujing Terrace finally came to their senses and are now allowing a limited amount of ore mining near the surface. We were among the first to gain approval. But some things have happened recently that put all the miners on edge. Really? What happened? We haven't heard anything. So, it's hard to say exactly how big of an issue it is. Could be something, could be nothing. The main thing is that it's just very strange. While one of the miners was on a break, he suddenly noticed a few hilly trolls walking his way. They seemed like they were in a daze or something. They walked right by him without giving him a single glance. They just made a beeline for the depths of the chasm. After that, the miner started observing his surroundings more closely and noticed the same thing happening time and time again. Are the hilly trolls just curious? Maybe they just want to take a peek inside. Not likely. The strange part is that in all the time this miner's been watching the hilly trolls, he's never seen any of them come back out. It seems to be a one-way trip. Once the hilly trolls go in, they never emerge again. And it seems to be happening more and more frequently as of late. What are these hilly trolls up to? What happens to them after they go inside? Is there a disaster brewing? These are the kinds of thoughts going through the guys' heads now. Everyone's driving themselves crazy worrying about it. Paimon's not surprised. Paimon feels spooked just hearing about it. Ich wage mir gar nicht vorzustellen, was in der großen Kluft vor sich geht. Exactly. The deepest fear is the fear of the unknown, you know? So we have to get to the bottom of it before everyone can put their minds at rest. Do we really want to take this commission? Thanks, Mr. Miner, sir. We need to consider it first. Überlasst das uns. Hey, you can at least pretend to consider Paimon's opinion first. Wenn seltsam irgendwie diese Dinge passieren. Oh, so that's where you're coming from. Well, okay then. Maybe we will find some clues about your twin. You'll really regret it if you don't go, huh? So, what's your verdict? Will you take the commission? No pressure, but I gotta say, I'm not loving the prospect of my mining permit going to waste. Yep, we'll take it. We're kinda curious ourselves now, too. Great. You're doing me an enormous service here. Now, let me give you the rough location that the hilly trolls keep heading to. So, wollen wir mal gucken. Okay, zur großen Kluft der unterirdischen Minen. Das kann ja nun da unten sein. Na gut, okay. Ich gehe jetzt mal hier rüber und gucke mal, ob ich diesen letzten Punkt noch aktivieren kann.
Let's light it up! Teamwork is dreamwork! To go. Rise. Like. Yeah. Let's play! Nicht schlecht. Thank Barbados. Wait a minute. So. Ich glaube, das ist er. Jawohl. Sehr schön. Habe ich den letzten Teleportationspunkt aktiviert. What you got? Troublesome. That tingle? Wheel of Life. Opening box of Adept Replace my hammer. That tingle? Life goes on. Show this on for size. Yahoo! Think you can get away? Yeah. So. Und da hinten ist der Abgrund. Empty chest. Good for storage. Meine Herren, wie komme ich jetzt hier raus? So wahrscheinlich.
So. Aha, na toll. Geheimnis zur Auflösung der Quietsching-Formation. Super. Na gut, okay, also dann ist das Ding wahrscheinlich gesperrt. I'm hungry. Let's hunt. Dann werden wir das erstmal lösen. Hey, du bist es. Hallo. Es war Mooning, der mich hier vorgestellt hat und das ist sein. Haha, vergiss den Zettel. Ich habe dich erkannt. Er mag sich darzustellen, jeden Tag Zettel zu schreiben und er muss... Warte mal, nein, nicht automatisch. Ich bin so berühmt. So, natürlich haben... So. Viele der neuen Abenteurer in der Gilde Geschichten von Iris über ihre Abenteuer auf dem Drachengrad gehört und das schließt mich ein. Schneestürme durchqueren, um Wege durch die Extreme des Winters zu bahnen, vergessene alte Königreiche unter dem Frost entdecken, türkische Gipfel erklimmen und sich den großartigen, unerbittlichen Veränderungen zu stellen. Ob es nun die Ereignisse sind, die du erlebt hast, die Hindernisse, die du überwunden hast oder die Wahrheit, die du aufgedeckt hast, es läuft alles auf eine Sache hinaus. Sowas nennt man ein Abenteuer. Klingt klasse. Wow, Palmen. Wird ein bisschen schwindelig. Sind wir wirklich so gut? Ganz zu schweigen von eurem Kampf gegen das Seeungeheuer auf dem Jadegemach. Ich war zwar nicht vor Ort dabei, aber ich habe keinen einzigen der Geschichtenerzählungen verpasst. Es gibt also eine Geschichte über uns? Natürlich. Ist es in der Stadt sehr beliebt. Ich denke, der Teekenner Liu und Tian mit der Eisenzunge haben eigene Merkmale, aber ich bevorzuge Tian. Ich verstehe. Nicht jeder kann den Stil von Tian mit der Eisenzunge akzeptieren und ich finde seine Formulierung manchmal etwas zu vulgär. Aber der Teekenner Liu ist ein langsamer Erzähler, weißt du? Manchmal dauert es 2 Stunden, bis eine Geschichte einen Geschmack bekommt. Manche Leute mögen das, aber ich finde es nicht interessant. Gut, dass die Geschichten erzählt und nicht Essen serviert wird. Wenn er das Geschirr und die Getränke 2 Stunden lang in einer Tüte aufbewahrt, bevor er sie endlich an die Tische bringt, muss alles sicher schon gestunken sein. Geht es dir gut? Tut es ihm Hals weh? Nun, nicht wirklich. Es ist nur so, dass Paimon plötzlich so viele Informationen erhält und Paimons Gehirn fängt an, sich im Kopf zu drehen. Also, Entschuldigung, ich war ein bisschen zu aufgeregt und habe viel über mich selbst gesprochen, ohne auf eure Gefühle Rücksicht zu nehmen. Aber ohne Yoshi kommt diesmal ein Auftrag der Quietsching, oder? Hat Mooning euch noch andere Informationen gegeben? Nun, wie... Geh nicht in die Nähe der Gesteinsschlüssel, der großen Kluft ist nichts. Chikchong wird dir nicht helfen. Solche Worte. Und wiederholt. Mooning hat das tatsächlich gesagt. Er macht uns keine Angst. Hey, er versucht nicht, euch Angst zu machen. Was? Also, war das, was er sagte, wahr? Es ist folgendermaßen. Schließlich war Mooning Kommissar im Rat für allgemeine Angelegenheiten und selbst wenn er um Hilfe bitten wollte, gab es viele Dinge, die er nicht ohne weiteres in der Öffentlichkeit preisgeben konnte. Die einzige Möglichkeit, dir zu sagen, wie du in die große Kluft kommst, ist also eine Warnung. Wenn er sagt, du sollst nicht, dann interpretiere es einfach als du kannst. Komischer Kauz. Außerdem hat er dir, wie du schon gesagt hast, eine Erlaubnis gegeben, zu mir zu kommen. Der Zettel in deiner Hand bedeutet das Recht auf ungenannten Zugang zur großen Kluft. Vorausgesetzt natürlich, dass sich die Quietsching nicht persönlich einmischen. Und dann noch ein Vorschlag, dass du zu mir kommst, damit ich dir erkläre, wie die große Kluft betreten werden kann. Was? Dieser Mooning.
Es ist peinlich, im Vorfeld so geheimnisvoll zu sein, aber wir haben einen guten Grund. Das Ding, das unter der großen Kluft ausgegraben wurde, ist so außergewöhnlich, dass die Untersuchung nicht im großen Stil durchgeführt werden darf, da sonst Panik unter den Massen entsteht. Dies ist die Anweisung von Wichtig. So blieben uns nur die Aufgabe, heimlich Forscher und Gelehrte zu rekrutieren, die unter dem Deckmantel eines Betretungsverbots in die große Kluft eindringen sollten und dort Nachforschung anzustellen. Wenn nötig, könnte vielleicht etwas getan werden, um die Krise im Hintergrund zu lindern. Also, die Menschen im Lager waren Ja, sie sind alle hier, um den Erkundungstrupp zu unterstützen. Sie sind alle zuverlässig, zum größten Teil, denke ich. Es ist kein Zufall, dass du hier bist. Mehr als einer der Kiching hat dich bereits namentlich empfohlen, um uns zu helfen. Und es gibt keinen Grund, warum wir nicht tun sollten, was uns gesagt wird. Außerdem ist es einfacher, euch mit Vorteilen zu verführen. Heißt das nicht, dass wir nicht leicht zu täuschen sind? Payment, lass uns gehen. Versuch bloß nicht, uns für dumm zu verkaufen. Bitte, bleibt. Ich gebe nur weiter, was die Exzellenz gesagt hat. Das hat sie gesagt, nicht ich. Das nehme ich zurück. Bitte denkt an die Belohnung der Kiching. Sie wird nicht gering sein. Es ist ja nicht so, dass mir es an Mora mangelt. Jawohl. Also Payman hat nichts dagegen, ein paar mehr Mora. Wenn irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden können, um die Sicherheitsrisiken der großen Kluft zu mindern, gehen alle Schätze und Besitztümer, die unter der Erde gefunden werden, an den Finder. Das ist eine Sondererlaubnis, die nur euch beiden von den Kiching gewährt wird. Wahr, wirklich? Wage es nicht, uns zu belügen. Wenn das so ist. Oh, Schätze? Also, wirst du uns diesen Auftrag annehmen? Nun, um Payments willen. Payment fühlt sich wichtig. Es tut mir wirklich leid, dass ich euch so lange aufgehalten habe und über unnütze Dinge geschwafelt habe. Lasst uns zur Sache kommen. Wenn wir die große Kluft betreten wollen, müssen wir zuerst einen Katalysator finden, der aus einem Material namens Lumenstein hergestellt wird. Und damit können wir uns da unten im Dunkeln bewegen. Nur Besitzer des göttlichen Auges können den Katalysator richtig einsetzen. Aber da du die Elementarkraft auch ohne göttlichen Augen nutzen kannst, hast du wahrscheinlich kein Problem mit dem Katalysator zu verwenden. Okay, wo können wir nach Katalysatoren suchen? Sie befinden sich in dem Lagerhaus im Süden, das vollständig bewacht und gesichert ist. Kommt zu mir, wenn ihr es habt. Okay. Gehe zum Berger weiter. Schatzräuber. That tingle? Oh! Should replace my hammer. Get back! Pick the wrong test. Such a... I'm going in! Brace yourself. Das war jetzt ja kein großer Aufwand, zum Glück. Wir sind wieder da, du großer Lügner. Was? Was ist? Ist da was passiert? Das Lager ist nicht einmal bewacht. Und du sprichst von gut bewacht. Nun, das ist nicht richtig, aber als ich das Lagerhaus bewachte, wagten sich die Schatzräuber nicht heran. Hey,
Warte, sag das noch einmal. Wer bewacht das Lagerhaus? Ich. Tust du das gerade auch? Welcher Abenteuer würde seine Zeit mit so etwas Langweiligem verschwenden wollen? Ah, stimmt. Lass mal dein Fehlverhalten beiseite. Gut, hier. Nun, ich verstehe das Prinzip des Geisterschlüssels auch nicht wirklich. Vielleicht können wir die Käfigform-Substanz mit Geokraft dort drüben anfangen. Oh, und was ist das? Diese seltsamen Substanzen haben den Rat für allgemeine Angelegenheiten in der letzten Zeit beunruhigt. Sie wuchern seit 2 Jahren aus der großen Kluft und ähneln diesem Ding da unten. Okay. Das liegt daran, dass sie durch den Einfluss des Wandels in irgendeiner Form aufgelöst werden können. Später entdeckten die Ermittler der Husischen Kammer, dass sich die Geoenergie des Umgebenden absorbiert hat, wodurch die Struktur der Gesteinsschlüssel langsam geschwächt wurde. Okay. Es ist sehr unwahrscheinlich unheimlich. Es würde die Versiegelung bewusst durchbrechen. Wir räumen alle halben Monate auf, aber das seltsame Zeug breitet sich bald wieder aus und das immer öfter. Vielleicht wird das Ding da unten langsam unruhig. Deshalb haben die Kitsching uns runtergeschickt, um das zu untersuchen. Okay. So, das Ding kann nur mit Geokraft? Nö. Tatsächlich Geokraft, okay. Habe ich noch jemand anderes mit Geokraft? Ningguang. Okay. Don't waste my time. Keine.
So. Okay. In a trade war, the perfect hunter leaves no trace. Also gut, die Idee ist dann so zu spielen. Na gut, okay. Also, ich mache mich mal schlau. Wir haben auch wieder so unsere Halbzeit erreicht. Mit der Vorgeschichte kommen wir ungefähr auf eine Episode. Von daher würde ich sagen, das tut mir erstmal leid, dass ich so mittendrin aufhören muss. Aber bevor ich euch noch länger langweile, versuche ich erstmal rauszukriegen, wie man hier dieses Rätsel löst. Und ich würde sagen, ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Have fun, euer Avoram. Bis demnächst hier in Genshin Impact. Ciao, ciao.